Right, the lesson number 14 is been starting now. Lesson number 14. Okay, ready. Right. Then I will give you a note. Okay, there are two theorems to learn in this lesson, right? Especially sides proportionality theorem in a triangle and the equiangular theorem. But both the theorems have converse theorems too. Right, okay, now first we will write the first theorem, theorem number 1, or otherwise there is a name to write, the sides proportionality theorem of a triangle. That is the topic, then we have to get that, okay? Right, though the lesson number 14, equiangular triangles, then we will write that subtopic, sides proportionality theorem. Right, sides proportionality theorem. Sides proportionality theorem. In a triangle. Otherwise, of a triangle. Sides proportionality theorem of a triangle. Ramai, you better draw a triangle and you can draw a parallel line select into one. That means then if you draw a parallel line to this BC, right? Parallel line. Okay, then we will get this name A, B, C, D, E, and E. Okay, now I must ask you a question. How many midpoints are there? How many midpoints are there in line? Please turn on camera always, right? How many midpoints? Right? Lavai, I asked you a question. Unmute your mic and reply me. How many midpoints are there? 1. 0. No Zero. midpoints. No midpoints are there. No midpoints. Right? Right? That just because of I drew a parallel line, right? You have to check whether the symbols have been entered, right? Then you think that I have drawn a parallel line with the symbol like this. Yes, you could have told there's one midpoint in the triangle. But in the given one, there are no any midpoints. Right? Remember, if there is a one midpoint, that is a converse of the midpoint there. If there are two midpoints, that will be the midpoint there. But today I don't discuss regarding the midpoint theorem. I'm discussing the theorems without midpoints, right? According to a line parallel to some side, right? Now, what is the theorem happening? Then, what is the name of the line I have drawn? That is called a line drawn. A line drawn parallel to one side in a triangle. Right? The line drawn parallel to one side in triangle. The theorem is divides
divides other two sides proportionally. Proportional, right? Proportionally, okay. Then how can we write the theorem? Lamai, before we go to write the theorem, the about the parallel line that we have to measure. How to apply is the thing. How to apply in triangle ABC, right? We can tell that DE is parallel to BC. Can you write this? DE is parallel to BC, right? Because of this one and only parallel line, the thing is divides other two sides proportionally. What are the other two sides? I don't take that. Other two sides, because this is the first side that we have drawn one side parallel. Other two sides are the AB and AC. What has happened? Dividing other two sides proportionally. Other two sides proportionally means AD is to DB, AE is to EC, right? AB is to DB, AE is to EC. That's what I'm going to write, right? AE is to, sorry, I will write AD, okay? AD is to DB equal AE is to EC, right? And same thing, AD by DB equal to AC by EC. Reason. The reason is DE divides this DE divides AB and AC proportionally. AB and AC, other two sides, you have named other two sides. AB and AC proportional. Right, this is a theorem, right? How to apply, right? Okay, it's a small case. Everybody has to get that theorem, right? As a theorem, when there's a parallel line, due to that parallel line, the other two sides will be divided into a same ratio. Then AD is to DB, AE is to EC, right? Okay, that is the thing that we have to write down. But before we go to write, we have to tell the theorem, not like this way, right? Noun, verb, and object are the things that I have separated and written. But Lamai, how to tell this? The line drawn, a line drawn, or a straight line drawn, whatever it is, a straight line drawn parallel to one side of a triangle divides other two sides proportionally. Divides other two sides proportionally. Everybody repeat this, right? By your minds, you can repeat. So with your lips, you can shake that and you can tell that, okay? Okay. Straight line, straight line drawn parallel to one side in a triangle, right? Divides other two sides proportionally. Verb is divides other two sides proportionally. Okay. Now you better write down the theorem as a one, right? Not this part by part, but I have written for give something because now we're budget, right? But you must write together. Okay, write down the theorem then, draw the diagram, and write how we apply.
So divide කරන තැන AD by DB equal AC by ඒ EC. E නෙමෙයි දෙන්නේ. AE by EC. AC again, sorry. AE by EC. AE by EC. සර් අපි මේ තියරම් එක එකතු කරලාද ලියන්න ඕනේ සර් නැත්නම් ඔව් එකතු කරලා ලියන්න මම මේක වෙනම කියලා දෙන්නේ. ඔයාලට පැහැදිලි අයි චිත්‍රයක් ගන්න. කියවන්න ලේසි මෙහෙම ගත්තම ඔයාලට. නමුත් ඔයාලා ලියද්දි එකට ලියන්න. අවශ්‍යයි ඉන්නවා නම් මේකත් noun verb object කියන ලියන්න. එතකොට ක්ලියර් එක වැඩි. හැබැයි තියරම් එකක් ලියන්න ලස්සන ලියන්න. A line drawn parallel to one side in triangle divides other two sides proportionally. එක sentence එකකට ලියන්න. මම මේ කඩලා තියෙන්නේ හොඳට අයිඩියා එකක් ගන්න. Okay. EG1. And draw this diagram. Find x. How to find x? Okay, Lamai. Now, are there any midpoints? We can't see, but there's only one line parallel to one side, right? The line ED is parallel to BA, or else AB is parallel to DE, right? Then how can we apply the theorem? What are the other two sides here? AC and BC. Are you okay? AC and BC are the other two sides. Then we have divided the two sides proportionally. Then from where we have to divide that? Then from where we have to write? This is the vertex point. And that's how we have to write down. Right? CD by DA, CE by EB. Okay? Right. Then we can write in triangle ABC. The line parallel is DE parallel AB. Right? DE parallel AB. Therefore, we can write that. But CD by DA, CD by DA equal CE by EB, CE by EB. Right? Now we can apply. The length CD is 3, DA is 6, equal CE is 4, and CEB is X. Right? But to mention your theorem, you have to tell the DE divides CA and CB. CA and CB. CA and CB proportionally. And we can simplify. Right? From the vertex, then we had a vertex. CD by DA, CE by EB. 3 by 6, 4 by X. And next, X the subject, then you better get
cross multiplication, and also we can divide 3 and 6 if you want. Doesn't matter. I will write 3x equal to 24 because you know that 6 times 4 24, the x is 8 because both sides can be divided by 3. X equal 8 centimeters. Okay. Because of this x being 8, you can check whether the ratio is same. Now, the one has 4 is to 8, other is 3 is to 6. What can you say? One is 4 is to 8. Other is 3 is to 6. Don't write this one. I'm just writing this, okay? By writing 4 is to 8, we can simplify. It is 1 is to 2, and this also 1 is to 2. Same. Like by a parallel line, other two sides dividing proportionally. I don't need to write this one. Right. We will go for the second example. Sir, can you please repeat the steps you did first? Oh, now I have already erased. Then you have to just follow the recording, right? Sorry about that because I Okay. erased that. Then again I had to draw from the beginning that side. Then before erase, then if you have asked me, then I could have told you something. Sorry. Right, I will explain from the next example. Okay, but you better follow the recording. I will definitely send you. Don't worry. Second one. Okay, draw this value. Find AE and EC. Find AE and EC. Okay. The whole length of AC is known, given as 12. Now to find AE and EC. Okay, again we have right. Then from the beginning, then you can hear. Okay, right. Listen to me. We have to name the triangle in triangle ABC. Okay. The first step, we have to just care about the line parallel. Therefore, this line parallel also there must be a letter. I think D must be there. D. Then D is parallel to what? BC. We have to write this. Right? Therefore, we can write what? AD is to DB equal AE is to EC. Okay, now question is focusing AE and EC. Therefore, I can start from AE is to EC. Then this is a vertex. From the vertex, you better write this theorem. Okay. Then AE is to EE. AE is the proportion AE by EC. We can write what? 3 by 5. Right? What's the theorem? Theorem is DE divides AB and AC.
proportional. Okay. And now we can get a ratio AE is to EC equal 3 is to 5. Because now we have to find AE and EC separately. Right? How to find AE and EC? Right? Keep listening. Right. To get AE, keep listening. We need AE. Right. The what is the part belong to AE? Now, the ratio between AE is to EC is 3 is to 5. Then as parts, if we write them, right, then how many parts totally? 3 and 5, 8 parts. But A is belong to 3 parts out of 8. This is 5 parts out of 8. How could we get 8? Because 3 parts and 5 parts is totally 8. Therefore, the A is 3 parts out of 8. EC is 5 parts out of 8. Therefore, to get the 2 parts separately, we have to consider the whole part, the whole length. From this whole length called 12, to get AE, the one is a part belong to AE. Part belong to AE is 3 out of 8. Then we have to multiply by this 3 out of 8. Okay? Right, remember, right? 8 and 12, we can simplify. 8 and 12, you have 4 times 2, 4 times 3. 9 over 2. 9 over 2 is 4.5 centimeters. Right? And similarly, we can find EC. Right? Because you know 12, you can subtract 4.5, or otherwise, the same way we can follow by these 12, 5 parts, because EC is below 5 out of 8. Right? 4 times 2, 4 times 3. 15 over 2, 7.5 centimeters. Right? රේෂියෝ එකක් වෙනම කඩන්න දන්නේ නැති ළමයි ඉන්නවනේ. ඔය ලියාගත්තට නිකන් ලියන්නම් වගේ ලියන ළමයි ටික දෙනෙක් ඉන්නවා මම දන්නවා. right ඒ අයටයි මේ ආරම්භය. අහගෙන ඉන්න මං කියලා. right geometry පැත්තකින් තියලා මං යනවා අංක ගණිතේ. චුට්ටක් මේක මං. නැත්තම් මේක තේරුන්නේ නැහැ. හරි ඔහෙ ලියාගෙන ඉන්න. right මෙයන්සේ ඉස්කෝලත් දැන් බලාගෙන ඉන්න. ඔය හරි මොකක් හරි දිරවන්න රේෂියෝ එකක් වගේ හිතන්න. මේව තියෙනවා කිලෝමීටර 20ක්. හරිද? මෙතන තියෙනවා distance එක AB. උතර අහගෙන සිංහලෙන්මයි. මෙතන තියෙනවා right letter එකක් B. කවදාද දෙනවා? මේක first part එක ගමු මේ journey එකේ. මේක second part එක. journey එක parts දෙකකට journey එක කිලෝමීටර 20ක් ටිකක් දුරයි එන්නේ. ඊට මේක බෙදලා දෙනවා මෙහෙම. කවුරු කියනවා AB is to PB and the first part and second part ratio එක 1 is to 3 කියලා. right then find AP and PB. right එතකොට මොකද කරන්නේ? right මේකේ AP හොයන්න ඕන නම් total එකට attack කරන්න. total එක 20 kilometers 20 attack කරන්න අදාළ part එකකින්. part එක නෙමෙයි. එක දීපොත් ඔක attack කරන්නනේ. 1 and 3 4 divided by 4. 1 4 is a relevant part. ඊට පස්සේ බලන්න 4 times 1යි 4 times 5. ඒක 5 kilometers කියන. PB distance එක හොයන්න ඕන නම් ඒකත් එහෙමයි. ඔය 20න් 5 කඩනවාම 15 කියලා ඊට පස්සේ නම් ගැනීමේ chance එකක් තියෙනවා. හැබැයි අර විදිහටම කරන්න පුළුවන්. right
Forgot 3 parts out of how many parts? 1 and 1 and හරිද? මේක ගත්තා. දැන් ඊට පස්සේ මේක මල්ටිප්ලයි කරලා ගන්න. දැන් මේක තවත් කැඩුවොත් ඕන්න. මේක එකක් දෙනවා තව එකක් දෙනවා වෙන මෙතෙන්ට 1:3:4 කියලා. හරි? එතකොට 1 parts out of දැන් 4 නෙමෙයි. 1 and 3 4 4 and 4 8 නේ. එතකොට 1/8 3/8 4/8 attack කරලා උත්තරේ එනවා. ඒක වයින්. කැලි තුනම වෙන්නම ගත්තා. හැබැයි total එකට attack කරන්න. හරි ඔක ලෝක දන්නේ නැති ළමයි ඉන්නවා. දන්න අය අමාරු වෙනවා හිතේ අයියෝ එකම දේ බෝලින් කියලා මට බයින් දෙපා දැරි ළමයින්වත් හොයලා දෙන්නවා. පවුනේ 5 times 3 15 kilo. දැන් මේකේ එකක් හතරක් තිබෙන්නේ. ඒක ලියාගන්න ඔබ බැරි අය. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔබ හේතුව නැත්නම් ඒක අත්‍යවශ්‍ය කාරණයක් ළමයි නැත්නම් කියලා දෙන්නේ නැහැ. Okay. Now we will get the example number 3. Right, draw this. This line segment is given 15 centimeters. Question: find BF and FD. Okay, try to find the VF and FD lengths separately. Right. සමහර අය දැන්ටම මෙහෙම දාපු අය ඇති. බලාගන්න එහෙමයි ඉන්නවා. BF by FD equal 4/2 කියලා දාපු ළමයි ඇති. රේෂියෝ එක ලියපු ළමයි ඇති. වැරදි. වැරදි කියන්නේ ඕක ඇත්තටම කියනවා මේ intercept theorem එක. ඕකට කියන්නේ intercept theorem. triangle intercept theorem එක. syllabus එකේ දැන් නැහැ. all syllabus මේක එකපාර intercept එක දාන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් වැරදි. දැම්මොත් වැඩක් නැහැ. වැරදි. right දැන් කරන්න ඕනේ තියෙන ඒවා. එහෙනම් මෙහෙමනම් දාන්න ඉඳන් එපා. BF by FD equal 4/2 වැරදි. දැන් කොහොමද දාන්නේ? කලින් theorem එකයි කරන්න ඕනේ. Now we don't have to see a triangle except the trapezium is there. Right, then how can we apply this? We have to get that BF and FD separately. Therefore, there must be a ratio between BF and FD. But how can we get it? Right? Suggest me a method.
කොහොමද ගන්නෙ? දැන් ළමයි we must have triangles ළමයි මේක triangles නැහැ. then how to do? මේ මොකද trapezium එකක් තියලා ප්‍රශ්නයක් අහලා. triangles හොඳින් නැත්තම් triangles නරකින් ගන්න. කොහොමද නරකින් ගන්නෙ? ළමයි triangles නිකන් අරගන්නත් බෑ. triangle එක ඇතුලේ parallel line දෙකක් දුවන්න ගන්න ඕන. එහෙනම් කොහොමද ගන්නෙ? ළමයි දැන් දාන්න අකුරක් A B C D E අපි දාමු මෙතෙන්ට G කියලා. F දැම්මේ නෑම. දැන් මම මොකද කියන්නේ පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. තමයි geometry කියන්නේ complex diagram අස්සේ simple diagrams දකින්න එකයි මේක පොඩ්ඩක් බලන්න. දැන් මේක triangle එකක්ද නැද්ද? බලන්න. ABC is a triangle. Now what is about EG? EG is a line parallel to AB. The whole line is parallel. Therefore, we can write a connection between CG and GB. And not only that, I again point you that triangle remain BCD. What can you say about that? BCD. The BCD is a triangle having parallel line. Therefore, we can write a connection between BF and FT. Right? BF and FT and BG and what? GC. Are you okay? Now we better write down the two connections that you have. Right? There are two triangles. Come on. The first one, in triangle, draw this construction line. In triangle ABC, you can write that. In triangle ABC, right? We can write CG by GB, CG by GB, right? CG by GB equal 2 by 4. Equal 2 by 4. Right? Okay. What's the reason? Reason EG divides other two sides. What are the students? CA and CB. Proportionally. Okay. Now again, what's the case? Again, we can write in triangle BCD, unshaded one. BCD. We have triangle now, not trapezium. Right? BCD, the B is the vertex. Now my B is the vertex. Right? This is your students. This B is the vertex. Right? BG by GC. BG by GC equal BF by FT. BF by FT. Right? The case is GF divides BC and BD. Right? Right, Lamai? Okay, but however, we have CG. Lamai, please make me ahaganda. Ma single again. Me hondara explain. Khan hena to hondara lagane. CG, GC. CG uda GC කියන්නේ CG මයි යන්නේ. GB, BG. GB කිව්වත් එකයි, BG කිව්වත් එකයි. හැබැයි යට මේකේ උඩ. මොකද වෙන්නේ? Reciprocal. Therefore, right? Reciprocal ගන්න. මම ලියනවා CG GC by BG equal මේක අනිත් කරපුවා. මොකද්ද? FT by BF. Right? FT by BF.
අනිත් පැත්ත කරන්න. අනිත් පැත්තට FD by DF. හරිද? right දැන් මට කියන්න CG by GB දැන් මේ තියෙන දෙකම GC by GB 204 204 මේක 1 කියලා දාගන්න from 1 මේක දාන්න from 1 දැන් අර ratio එක ළමයි 204 means 1/2 1 is to 2 FD is to BF FD is to BF එකට දෙකයි ඒක මේකේ ලියන්න දැන් මේක එකක් නම් මේක දෙකක් දැන් ඔය කොහෙද ලියන්නේ එකට දෙක මොනවද බලන්න ඇස් පේන්න ඕන නැත්නම් තේරෙන්නේ නැහැ ඇස් පේුන්නේ නැත්නම් තේරෙන්නේ නැහැ පුතේ ඇස් නම් පේන්න ඕන වෙනදී හරි හොඳට බලන්න ඇස් හොඳට ලොකු කරලා මෙහෙම ඇස් දෙක ලොකු කරලා බලන්න FD by BF FD by BF FD to BF FD by BF කිය තියෙන්නේ 1 to 2 FD එකක් නම් FD එකක් නම් BF කියන්නේ දෙකක් කොට FD එකක් නම් BF කියන්නේ දෙකක් ඒක හිතා අර එකයි දෙක දාගන්න right now we can write BF and FD okay geometry right then BF what is BF attack කරන total length එක කීයද 15 15 attack කරන කීයද BF කියන්නේ BF කියන්නේ how many parts two parts are 2/3 3 times 1 3 times 5 5 times 2 10 cm FD 15 into 1/3 5 cm මේකේ තියෙන්නේ මොලේ එහෙම නෙමෙයි හරි මොලේ වැරදිලාවක් මොලේ උණයි කියලා නම් හිතන්න එපා ඕනේ මොකද්ද හොඳ ඇස් පෙනීමයි කන් ඇහිීම මේක නෑ කියන්නේ ඇස් පෙනලා නැහැ කියන එක තමයි අන්න අය මුකුණ වෙන්න කුතුහලේ බලාවරක කාති හොඳ ඇස් පේන ඕකේ අන්න මේකත් එකට දෙක නම් මේකත් එකට දෙක එනවා මේ ඉතින් හරි EG4 එලගන්න මේක
x 3 centimeter 6 centimeter පේන්න නැත්නම් මම කියනවා ඉතින් මම කියනවා 6 centimeter 4 centimeter 5 centimeter මේ ඔක්කොම පැනල් වල දාන්න right okay now find x and y right find x and y you try කරමු this is similar as the previous no triangles yet right? And then construct a triangle try කරන්න බයලු try කරන්න triangle එකක් ගන්න පුළුවන් නේද Okay, how to find x and y? We will first find x from x මුලින්ම හොයාගන්න. ළමයි just draw a construction line. ඔය line එක මේ අතර ගැහුවා triangles දෙකක් set වෙනවා මේ. එකක් තමයි මේ අතර මේ triangle. අනිත් unshaded එක. එහෙම ගන්න. එහෙම නැත්තම් ගත්තා ගහගන්න ඔය construction එක නෙමේ අනිත් පැත්තට පුළුවන් නේ ඒත් එනවා ඒත් පැරලල් ලයින්ස් තියෙනවා මේ අතර ගත්තා අපි මේ අතර ගමු දාන විදිහට අකුරක් P කිය අවුන වෙන අකුර නැත්නම් මෙතන දාගන්න අකුරක් MN කියන ඔය ටිකයි මොකද මේ කෙටි ප්‍රශ්නයන්නේ ජියොමෙට්‍රි ලොකුට වුණේ නැහැ කෙටියෙන් ගන්න MN හරි මොකක් හරි කැමතිද දාන්න M මේක A දැන් කොහොමද ලියන්නේ right අපි ගන්නවා MP by PN MP by PN equal what is 4 by 6 right MP by PN reason එක තමයි දැන් අපිට straight line divide කියලා දන්නවනේ මම මේ කෙටි ප්‍රශ්න නිසා කෙටි ලියනවා reasons වල එනවා නැත්නම් අකුරු ඔක්කොම දාගන්න ඕනේ දීලා නැහැ අකුරු දෙන්න නැත්නම් අපි රොබොට් එක අයින්න ඕනේ නැහැ maths 1 paper එකේ මේ වගේ ප්‍රශ්න එන්නේ උත්තර කරන්න value එක MP by PN 4 by 6 මේක එකයි කියලා දාගන්න. දෙයිලන ලියුවේ මොකක්ද? ආය ලියුවේ හැකි මොකක්ද? මේ අතර NP by PM NP by PM NP is to PM X is to 3 දෙකයි. right
But we have MP, but here PM. But MP is at the numerator, here PM at the denominator. Reciprocal lega second again. Good day. Reciprocal lega. PM by NP 3 by X. Now 1 is equal to 3. 1 is equal to 3. MP is the PN. MP කිව්වත් එකයි අර දන්නවනේ geometry වල. MP කිව්වත් එකයි PM කිව්වත් එකයි එකම දිග තියෙන්නේ. M to P P to M. Got that? 1 is equal to 3. Therefore we can write cancelling MP and PM 3 by X equal to otherwise 4 over 6. So 4 over 6 equal to 3 by X. So මෙතන මාකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කියන්නේ හැබැයි 3 by X එක. This is 18 equal 4x. Then what is x? 18 over 4, 9 over 2, 4.5 centimeters. Okay, how to find y? Similar way we can use y. Use a construction line this way or this way. We can find it. Or either this line and either this line. We can find it. And now you can erase that line. Draw this. And keep some letters. I will give this as Q because we got P earlier. Q. Don't erase this line, but I just only erase this line. Okay. Q. And MN, I will get this as AB. Now we can get. Sorry, okay. අද ක්ලාස් එක 9 වෙනකම් කරනවා. පැය 3ක් තියෙනවා.
Right, Lavine? What's the answer about that? Right? Then how to write it? So this is a one triangle, right? The line is going parallel. Therefore, we can write that y over 4 equal to bq by qa. bq by qa. Right? That is number one. And from the other triangle, this unshaded one, we can see aq by, otherwise aq is the qa, okay? Right? aq by qb. aq by qb, 3 over 6. But however, we need AQ in below because this is QA, right? We have to take a reciprocal. Then QB by AQ equals 6 over 3, right? Third one. Right? This part, same. BQ is the QB, QA is the AQ. Right? Then 1 equal to 3. Right? Therefore, we can write y over 4 equal 6 over 3. Right? Then make y the subject, y over 3 into 4. 3 times 1, 3 times 2 is 8 centimeters. Y is 8 centimeters. Right? Okay, now write down this question. Right? The point D lies, example number 5, I think. Right? Point D, the point D lies on the side BC. Lies on the side BC of the triangle ABC. Of the triangle ABC. Of the triangle ABC. Full stop. The line BE, BE, B to E, BE, line BE is drawn parallel to, is drawn parallel to AC, AC, capital AC. Sir, is this a example? Yes, example. Example number 5. The line B is drawn parallel to AC meets AD produced at E. AC meets AD produced at E, at E, at E. Stop. The line drawn from D, the line drawn from D, the line drawn from D parallel to BA, parallel to BA, parallel to BA meets AC at P, AC at P, P, Papa, P, AC at P. If DQ parallel AC, prove that if DQ parallel AC, prove that CP by AP, AD by
DE. Right. This is the triangle given. Diagram is given. You have to complete the diagram. The diagram में क्या लगा? You have to complete the diagram. Okay, that's all. And complete the everything given in the question from the beginning. No parallel lines is still given in the diagram. You have to. Diagram में कल्पना कर लगा. लोग देख नहीं हैं. Right, but अंगाव दे. Diagram में check करें. The point D lies on the side BC of the triangle. BC उड़ा देना हमारे. The line BE, I don't have to see E, but line BE from B that should be started, right? BE is drawn parallel to AC. B, right? BE, right? Drawn parallel to AC, right? The line BE, I don't know BE. Drawn parallel to AC. E may have drawn parallel to AC meets AD produce. Meets AD, not AD. AD produced. AD produced. AD produced. Right? AD produced at E. Oh, really? This is the E. Right? Further, the line drawn from D, wait, the line drawn from D, I mean, there are two lines drawn from D already. DA, DQ, I don't know, wait. The line drawn from D parallel to BA, parallel to BA. Oh my goodness, BA. This must be, I think, this way. Right? Right, don't go to
draw all the thing, but wait, this kind of line must be because B meets AC at P. Meet AC at P. Therefore, the line drawn parallel to BA through D meets AC at P. Right? Finally, if DQ parallel AC, DQ parallel AC, oh my god, then AC and DQ are also parallel. Then this is parallel to AC. Then they ask, prove that CP by AP equal AD by B. Okay. Now we must have triangles and we must have parallel lines. Are there any midpoints? I don't see. No midpoints. But somehow I must have a CP, AP, and AD, BE. That's how to do. Okay, just try now. Right, මේක මුලින්ම පළවෙනි struggle එක මම දුන්නේ diagram එක ගහගන්න අමාරුයි මුලින්ම සමහර අයට. ඒක තමයි මුලින් පුරුදු කරන්න ඕනේ geometry. Diagram එක හරියට plan කරන්න. දැන් plan කරන answer එක ගන්න. බලන්න එතන parallelized triangles කොච්චර දෙනවද? ABE is a triangle having a parallel line. And this ABC, there are two triangles having parallel lines. Right? The target must be, CP by EP. This one. This is the target CP by EP equal AD by D. AD by D. Okay. To get CP and AP, this triangle should be used somehow. And to use AD and DE, we have AD and DE, A to D, D to E. Right? දැන් ආයත අහන්න මම මේක ආයෙ සිංහලෙන් කියන්නේ ළමයි කන් ඇහෙන්න ඕන ඇස් පේන්න ඕන නැත්නම් කේස් බලගන්න case 1 AD by DE ඕන AD by DE මෙන්න මේ line එක තියලා
triangle එකක් තියෙනවා. එහෙනම් ඒකෙන් AD by BE ගන්න පුළුවන්. Because this QD is a line parallel to BE. Okay, right. Then how to start this? In triangle ABE, like මාතකේ in triangle ABE, right? We can write that QD parallel to BE. Parallel to BE. Right? Reason BE was parallel to AC. Right. Now therefore we can write with the connection they ask AD by DE, AD by DE, AQ by QB. Right? Reason QD divides what? AB and AE proportional. AE and AB. Right? Right. Now I was used the triangle having CP and AP. The CP and AP we have in this triangle. This one. Lamai, keep listening. I explain on the most single way on that. CP and AP. CP and AP theater. When the weathering yana parallel line එක හරහා when the triangle පේනවා. පේනවා මගේ භාගය. එහෙම ගන්න. එතකොට ඒක use කරන්න. මොකක්ද triangle කියන්නේ? In triangle ACB කියන මල්ලිය. ACB. If you want, you can write ABC too. It doesn't matter. ACB. Now what can you see? PD is parallel to AB. Given PD is parallel to AB. Therefore, CP by PA equal to CP by PA equal to CD by DB. CD by DB. What's the reason? Reason, the connection line, parallel line, PD divides other two sides. Other two sides mean CA and CD. Proportionally. We can keep this as connection number 1, connection number 2. Okay? Right. Now, keep listening. Right now, geometry as pain or not මෙතන AD by DE වෙනුවට ආව යාළුවෝ AQ by QB. But CP by CB ආවේ AQ by QB උඩට වහලාද? නෑ. වැඩි ධර්ම වෙලා. හොඳට බලන්න. Right? The right hand side connection with the other right hand side connection is totally different. Right? Then we can't achieve our target yet. Therefore, then we can use, right, this triangle again. Geometry is simple diagrams through the complex patterns. Right? Can you see this? This one. We didn't use this yet. Right? We can write what? BD is to DC. I think this is that. BD is to DC is coming. Equal to BQ by QB.
Again, we can write because of this parallel line. Right? Don't use this kind of a diagram like this. Right? You have to imagine. Okay, now use this. In triangle ABC, ABC, you can tell that QD parallel PC, AC. Right? What's that? Right? Write down that. BD by DC, BD by DC, BQ by QB. Reason QD divides QA divides BC and B. Right? B is the main point. BC and B. Proportional. Right? Okay, now how to write that? Right. Looking at the final two equation, උතර බලන්න නැත්නම් තේරෙන්නේ. අපිට තියෙනවා CD by DB but BD by DC. මක්කලාද උඩට මාරු වෙලා නැති. එහෙනම් අපි මේක 2 equal 3 කියලා ලියන්න බෑ. reciprocal අරගෙන යන්න පුළුවන්. Okay, reciprocal ගන්න නැත්නම් තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. 2 equal 3 කියලා ලියන්න එපා. From 2 and 3. Right? නැත්නම් in 2 and 3 කියලා අරගෙන අපි කරන්න ඕන වැඩේ කරා. reciprocal දාලා ලියන්න. ඒකට අපි එහෙම ලියන්න අවශ්‍යයි. Right? From 2 and 3. From 2 and 3 equal and reciprocal එකට. දැන් මෙයාට මේ CD by DB අපිට CPPA ඕනම. ඒ නිසා CPPA ලියලා බලගන්න. මේ දෙක කැන්සල් කරන්න බලගන්න මේ. But CD by DB, this is BD by DC අනිත් පැත්තට තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක හිතින් අනිත් පැත්ත හරවන්න. හරවද්ද කොහෙද? මේ සිංහලෙන්මයි කියන්නේ නේද දෙන්නේ. right එක reciprocal අනිත් පැත්තට ගද්දී මේක BQ by QA ද QA by BQ. QA by BQ. අනිත් පැත්ත නැත්නම් AQ by QB. ඕන අතට ලියන්න එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක උඩට මාරු කරලා ඉවරයි. මේකේ තියෙනවා AQ by QB ඔය. එහෙනම් දැන් ලියන්න මේක අනිත් පැත්ත හරවලා ලියද්දී අකුරු දෙකක් මාරු කරලා ලියන්න ගොඩක් ලස්සනයි. AQ by QB. එහෙනම් නීතිය නැහැ අකුරු මාරු වෙනවා කියලා. ඔතන ලියන්න QA by BQ. QA by ඉතින් කලේ from 1 2 and 3. I didn't write 2 equal to 3. Equal නැහැ. ඉතින් කලේ. මේක 4 කරලා. මේක කපන්න එපා වැරදි. කපන්න බෑ. මේ වාර ඉරක් නියුයි පේන්නේ. හරිද? දැන් මොකද වෙන්නේ? Okay, now you can see at equation number 1 and 4. Other one 1 and 4. 1 and 4 you have AD by DE and for CP by CP, PA and AQ QB, AQ QB. QA is the AQ, BQ is the QB. Same. Now we can write 1 equal 4. 1 equal 4. Cancel that. We can write that. According to what they ask, we can begin from the 4. CP by PA, CP by PA equal AD by
ඔයාලා ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන එක්සැම්පල් එකක් ගත්තේ මම වෙනස් කරේ. ප්‍රශ්න දෙනකොට ඔයාලා හිතා ගන්න බැරි වෙන්න ප්‍රශ්නේ ඔයාලට තනියම ඒ කියන්නේ ඩයග්‍රෑම් එක හද ගන්න දුන්නා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ දීලා ඉතින් මේක මේ විදිහට CP is to PA කියලා මම මතකෙ දීලා. මම වෙනස් කළා. මෙතනින් පන්නේ. මේකම තමයි කොහොමද වෙන්නේ. CP is to PA is to එහෙම ඇහුවොත් ඔයාලා තියෙන මේක ගත්තට පස්සේ ඩොට් එක දාලා ලියන්න. හරිද? නැත්නම් කවුරුත් තේරුම් කරලා දෙන්නේ නැහැ හරියට ඒ නිසායි අපි අවශ්‍ය වෙන්නේ අරගෙන වැඩ කරන්න. ටියුට් එක ගන්න ෆ්‍රී හදන්න දෙන්නේ. ටියුට් එක දීලා දෙන්නේ. Right. Okay, now we will write the converse of the sides proportionality theorem. Write down the topic. Converse of the sides proportionality theorem of a triangle. Right. Converse of the sides proportionality theorem. Converse of the sides proportionality theorem. Right. Okay, what is the converse then? You can imagine. If there is a line parallel in a triangle, the two sides are dividing proportionally. Then how can we start this? If a straight line divides two sides proportionally, that straight line is parallel to the other side of the triangle. Okay, can you write down? Right? All right. In a triangle, if two sides are divided proportionally by straight line, or otherwise, if a straight line, we can start like this. Okay, if a straight line divides two sides in a triangle proportionally, right up. If a straight line, if a straight line divides two sides in a triangle proportionally, if a straight line divides two sides in a triangle proportionally, then that line is parallel to, that line is parallel to the other side, the third side, the remaining side. That line is parallel to the other side. What do you mean by other side? Right? Nobody knows whether it is still parallel, right? But if px equal x cube, px over x cube equal py over y are given. Py over y are. If this is given, right, then we know that xy is parallel to. ඔය ඔයාලගේම තියරම කලින් පැත්ත. මේ වගේ expression එකක් ආවොත් line දෙක parallel කියලා උත්තරේ ලියන්නේ. xy is parallel to the other side because in the first side, second side, other side. Q1. There was a reason converse of that case xy divides converse of xy divides PQ and PR. Converse proportional.
ඔච්චරයි ලොකු දෙයක්. Right. Let's have the dude. Page number 13 of the dude. Page number 13 of the dude. Right. Otherwise, PDF, those who got PDF printouts, and have it page number 13 with question number 52. Right. Now 52 ගණන නෙමෙයි කියන්නේ පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. 52 එකේ diagram එක පොඩ්ඩක් කැලේ පැනෙනවා. 51 ඉස්සරහා තියෙනවා diagram එකක් හොඳට ඇහෙනවා ඇති. අර AMDC කියලා ක්වාඩ්‍රල් එකක් එක්ක ඒක අයිති වෙන්නේ 52ට. ඒ නිසා මම පෙන්නන ඩියුට් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඉරක් ගහලා වෙන් කරගන්න. පේනවද දන්නේ නැහැ මම ළඟටම පෙන්නුවා. right ඔය වගේ ඉරක් ගහලා වෙන් කරගන්න diagram එක අයිති වෙන්නේ 52ට. ඒ diagrams එහෙම පැනලා තියෙනවා. තවල බලනවානේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? Page number 14 ගන්න ඊළඟ. Page number 14. Right? Page number 14. ඒකේ ගන්න ඒකේ 56 57 කියන questions දෙක කපන්න. errors තියෙනවා අයින් කරන්න යන්න. 56 57 cancel ඉරකින් cancel කරලා දාන්න. 56 and 57. ඒක වැරදිලා වෙදිච්ච දෙක. එතන ඔන්න උඩ තියෙනවා 53 54 55 කියලා තියෙනවානේ. එන්න එතන ළමයි diagrams තුනක් set diagrams තුන තියෙනවා. replacement එක අවුල් කියලා තියෙන්නේ. ඔන්න බලන්න මම ටියුට් එක පෙන්නන්නම්. පිළිවෙලට ප්‍රශ්න තුනට set වෙනවා. හරි. උඩම එක 52ට. දෙවෙනි එක 53ටද? ඔව්. 54ට. 53 54 55. ඒ විදිහට හදාගන්න. ඉතලෙන්. නැත්නම් මේ questions තනියම කරන්න ගියාම බලනවා පඤ්ඤාංග වගේ කියලා කිව්වොත් අවුල්නේ. Sir, it's not. Sorry, it's not clear. Yeah, sir. ඒකේ තියෙනවා diagram තුනම එහෙම කියන්නම්කෝ. මේක දිහා බලන්න ඕනේ නැහැ නේද? 56 57 කපලා හරිද? ඒ page එකේ 53 54 55 questions remain වෙනවනේ. ඒ questions වල diagram තුනමයි තියෙන්නේ page එකේ. The top diagram is belong to the 53rd question. The below the top diagram, the triangle given PQR is belong to the question number 54. Right? The bottom triangle, again there's a PQR. It is belong to the 55th. That's all. The diagram තුන හරියට set කරන්න. මොකද මේකේ පේන්නේ නැතුව ඇති තමයි පෙන්නන්නේ. මොකද ඉරක්නේ ගහලා තියෙන්නේ සමහර විට අවුල් ඇති. ඕල්ඩ් එකේ නිකන් අර පොඩ්ඩක් අර ටික් ආගෙන ලියන්නේ පේනවා. ඔක්කොම ඇදලා ඉන්නත් නේ. ඕකේ දැන් ගෙදරදී homework බයදෝ කරන්න පුළුවන්. හරි නැත්තම් ඔයාලා පටල ගත්තොත් බැරි හින්දා මම කිව්වේ. ඕකේ දැන් අපි කරන්න යන්නේ question number 54. 54 ගන්න අපි දැන් 54. දැන් diagram එක අඳින්න 54. ඒ in fig කියලා දීලා තියෙන්නේ in figure කියන එක තමයි වැදිලා නැහැ. In figure. In figure, DE parallel OQ, DF parallel OR, show that EF parallel QR.
Right? In figure, DE parallel OQ. DE parallel OQ. And DF parallel OR. Show that EF parallel Q. Okay, better. E to F parallel Q. Okay. Okay, how to show it? Then we can choose this triangle. This triangle means POQ1. In this POQ, can you see? In this POQ, right? There is a line parallel to OQ. What is that? D. Right? Therefore, we can write PD by D or PE by E. Right? Okay, so like this. In triangle POQ, right? We can tell that DE parallel OQ. OQ. It's given, right? Therefore, PD by DO equal PE by EQ. Reason, DE divides PO and PQ proportion. Proportion. And second one, in triangle POR, the similar way we can write POR DF parallel OR given. Right? Then again we can write P to D, D to O, P to F, F to R. PD by DO, PF by F. Right? Same reason, but with different data. DF divides DF divides PO and PR. PO and PR proportion. Right? Connection number 1, the connection number 2. Right now you can look at this PD by DO, PD by DO. Right? If we can cancel, then 1 equal to 2. Then we can write what? PE by EQ is PE by EQ equal right hand side PF by F. Right now, look at the connection. Right? PE by EQ, PF by FR, PE by EQ. Right? Can you see this final case?
Now the thing remain is PE by EQ, PF by FR. Okay, what's happened? If two sides have been divided proportionally, the line connecting is converse. Therefore, we can write in triangle PQR, EF parallel QR. The case is converse of EF divides other two sides proportion. Converse of EF divides other two sides proportion. දැන් ටෙක්ස්ට් බුක් එකේම තියෙන ඔක්කොම ගණන් හදන්න පටන් ගන්න බයයි. දැන් පුළුවන්. ඒ එක්සර්සයිස් එක දැන් පුළුවන්. ඉක්විඇන්ගුලර් ට්‍රයැන්ගල්ස් එක තාම කියන්නේ නැද්ද? ඒකත් දැන් කියා දෙන්න. හරි. දැන් ඔය ටික පුළුවන් බයන්නේ. මම ගොඩක් ගණන් ටිකක් පොතේ පිළිවෙලට කියලා දුන්න බැලුවේ ඒ නිසයි. දැන් හරියට. ටියුට් එකේ ගන්නොත් ඔක්කොම හදන්න. හරි. ටියුට් එකේ තියෙන නෝට්ස් ඔක්කොම කියවලා බලන්න. ඒ ස්පේස් ෆිල් කරගන්න. right? අනිවාර්යයෙන් කරලා හිටවයි. right. The next topic, equiangular triangles. Equiangular triangles theorem. Equiangular triangle theorem. Equiangular triangle theorem. Write down equiangular triangle. Right. Equiangular triangles theorem. Lamai, how can we select equiangular? What do you mean by equiangular? Equiangular means similar. Similar triangles. Equiangular triangles. And how to get it? Equiangular triangles theorem. We must have triangles having equal angles for this. Okay, then how to get it? You suppose that you have been given okay, look at this. ABC, PQ. දැන් උතර අහගන්න ජියොමෙට්‍රි වලට මොලේ එපා. ඕනේ මොකද්ද? S2යි හොඳ කන් දෙකකුයි තියනවා වැඩේ කොහෙද? මෙහෙමයි. දැන් මෙහෙම වෙනම ට්‍රයැන්ගල්ස් දෙකක් දාලා දුන්න විභාගෙට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. කොම්ප්ලෙක්ස් ඩයග්‍රෑම් එකක් අස්සේ කරන්න වෙයි. එතකොට තමයි බැරි. මෙහෙම උගන්වන විදිහට වෙනවා නම් හරිනේ. right නමුත් first time කියා දෙද්දි වෙනම ට්‍රයැන්ගල්ස් දෙකකින් ගැලුවේ නැත්තම් ඊට වඩා කොම්ප්ලෙක්ස් එකක්. හරි ඒ නිසා මෙතන උගන්වලා ඊට පස්සේ මම යනවා ඒ අදාළ තැන. හරි right බලන්න equiangular triangles කියන්න නම් angles equal equiangular වෙන්නේ right බලන්න අමාරුයි right the angles දෙක ගාන equal වෙනකොට automatically මොකද වෙන්නේ triangle එකක් තමයි
Now, what is the sum of the interior angles in a triangle? 180. Then make the equal can right. Make a 20 degrees can make a 20 degrees. Then make a 60 degrees can make a 60. Already sum make a key 20 and 60, 80, 20 and 68, 80, 80. 180 when make to remain angle in given 100, 100 when no. You can't give it. Equiangular, right? And equiangular triangles when at least triangles key equal rather than what key right? Dekak equal now tungani remaining angles. Right? Ready? Now equiangular. Now theorem එක කියා දුන්නේ equiangular triangles ඉස්සර දැනගෙන. ඔන්න ඔය equiangular. Theorem එකක් තියෙනවා. The theorem in equiangular triangles, if two triangles are equiangular, the corresponding sides are proportional. That's a theorem. Corresponding sides are proportional. I proportional. Proportional proportional. The proportional theorem are divide by case proportional කියන්නේ එතකොට බලන්න ratio එකක් කියන්නේ. දැන් මේ කියන විදිහට මට කියන්න මොනවද equiangular කියන්නේ මේක තියෙන විදිහ. අපිට කිව්වේ හැකි corresponding sides right. මේක නිකන් අර මම තව කියන්නම් ඕන. අර පොඩි නත්තල් ගහේ ලොකු නත්තල් ගහේ. තාත්තයි පුතයි වගේ. අම්මයි දුවයි වගේ. නේද? දැන් හොඳට බලන්න නිකන් තාත්තයි පුතයි. නේද? ඔයාලා පවුල් වල එහෙම ඇති. තාත්තගේ ෆිගර් එක ලොකුයි. පුතාගේ ෆිගර් එක ටිකක් පොඩි. හැබැයි එකම shapes නේ similar shapes තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ ඒවා තමයි මේ equiangular කියලා කියන්නේ සරලව කියනවා. ඒකට equiangular කියන්නේ හරි. right පොඩි නත්තල් ගහයි ලොකු නත්තල් ගහයි හරි මාන ගැලපෙනවා. ඔයාලා දැකලා තියෙනවා. ක්‍රිස්මස් ට්‍රීස් ගන්න ගියම පොඩි ගහයි ලොකු ගහයි තනික එකම කොපි එකනේ. හැබැයි අර angles ඇන්දොත් එහෙම කුඩා shape එක කුඩා වෙලා විතරයි. සරලව කියන්නේ හරි පුළුවන් තරම් අල්ලගන්න. එහෙනම් එහෙම තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට නත්තල් ගස්සලා දැන් දින්න බෑනේ. මේකේ තියෙන theoretically angles තියෙන්න ඕන. අනිකරම දුවන්නේ angles. right. එහෙනම් මේක equiangular කියලා අපි කියනවා. right. angles තුනේ. right. theorem එක තමයි corresponding sides. What are the corresponding sides? right. මම අහනවා AB if I select AB what is corresponding to AB in the other triangle? AB ට කවුද corresponding? නිකන් පේන විදිහට නිකන් P කිව්වගේ හිතෙන්න පුළුවන්. කොහොමද ගන්න? AB is හොඳට බලන්න මේකත් තේරෙන්නේ නැහැ. මම අහෙන්න ඕන. මේ AB ඉන්නේ මේ කතරේට opposite. එහෙනම් මේකගේ කතරේට opposite කවුද? අපි තව මෙතන PR කියලා P එකක් තියෙනවා පේනවද? PR. එහෙමයි corresponding. Everything is depending on the angles. නැතුව මේ පේන විදිහට අරක අර වගේ මේක ඒ වගේ කියලා එහෙම corresponding ගන්න බෑ. ගන්නේ depend on the angles. තේරුම් ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ AB ලියනවා නම් AB is opposite to this cross. මේක opposite to cross කවුද? PR. AB by PR. දැන් තව එකක් කියන්නේ AB BC එක නැත්නම් AC එක AC. AC which is corresponding to AC. AC is opposite to dot. The opposite to dot, what is this? PQ. තව එකක් තියෙනවා. දැන් ගණන් හදද්දී නම් අපි තුනක් තිබ්බට තුනම යූස් කරන්නේ නැහැ. ඒක මම ඒක එතනදි කියන්න. දැන් ඔක්කොම ලියලා දෙන්න. Okay. BC by BC is corresponding to empty angle. Empty opposite. ඒක empty opposite කවුද? Q. ඔච්චරයි. අර ලේසි. හැබැයි කොහොම වෙන වෙනම නම් ඩයග්‍රෑම්ස් එකේ නෑ. එන්නේ කොම්ප්ලෙක්ස් ගොඩක් අස්සේ. එතකොට ඇන්ගල්ස් වලින් තමයි ඔපොසිට් අල්ලගන්නේ හැක් කරගන්න. හොඳට right. දැන් තියරම් එක ලියන්න. මොකක්ද තියෙන්නේ? right. If two triangles are equiangular, the corresponding sides are proportional. එච්චරයි කතාව. The corresponding sides are divided proportionally කියලා කියන්න පුළුවන්. The corresponding sides are proportionally divided in equiangular triangles.
ඕනේ දෙක theorem එක කියනවා. corresponding sides කියන වචනේ තමයි. right. දැන් අපි ලියමුනේ. ලියන්න. theorem. If two triangles are equiangular, if two triangles are equiangular, then the corresponding sides are divided. Then the corresponding sides are divided. Then the corresponding sides are divided proportionally. 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 Proportion. Then the corresponding sides are proportional. හරි. අහන්නකෝ. දැන් කේස් එක ගැන ලියන්න හදිස්සි වෙන්න එපා. How to apply? මම තාම එක ලිව්වේ නැහැ. How to apply? දැන් පේපර් එකට apply කරන්න ඉතින්. apply කරද්දී angles තුන equal කියලා කියන්න ඕන. නැත්තම් වැරදිලා. ඒ කියන්නේ ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. right කොහොමද පටන් ගන්න? ඔන්න බලන්න. In triangles ABC and PQR. Okay, PQR. ABC and PQR. Then we have to tell about the angles. This dot is equal to dot. We have to tell about that. Right. ABC, PRQ. We are right. ABC, PRQ. Okay. The reason given. That may example එකක් ඉඳලා ඉතින් ඔය given එක වෙනවා ඉන්නේ. Question එකේදී ලස්සනට මම ඒක කරමු. Okay, dot is okay. Now cross ACB, PQR. ACB, PQR. Reason given. Right. Now, therefore, we can write BAC, QPR. BAC, QPR. තුනම ලියන්න ඕන. Reason remaining angles of the two triangles. එහෙම ලියන්න. Remaining angles of the two triangles. Remaining angles of the congruence again. Congruence. Two triangles. Remaining triangles of two triangles. Therefore, ABC is equiangular to PQR. ඔන්න ඔහමයි හරියන් සිම්බල් එක එන්න ඕනේ. හැබැයි ඕක ලියන්නේ. මොකද අපේ ටෙක්ස්ට් බුක් වල ඔය සිම්බල් එක දාලා නැති හින්දා අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඕක තාම යූස් වෙන්නේ නැහැ. හරි equiangular similar කියන කේස් එක කොහොමද දාන්න පුළුවන් තුල්ලේ කියන එක. ඉතින් ඒ නිසා අපි දැන් මෙතන දාන්නේ ABC and triangle ABC and PQR are similar. නැත්නම් equiangular. Similar ලියන්න පුළුවන්. Here you are. Equiangular. Then you have excuses to have the theorem. What's the theorem? Equiangular උනා නම් කියන්නේ. දැන් අර ඉස්සර කලින් කිව්වෙම ලියන්න. මේක දිගට ලියන්න නැත්නම් අපු දෙන්නේ නැහැ. ආවොත් ලියන්න. Okay. AB by AB is corresponding to cross, then PR, and AC by AC is opposite to dot, then opposite to dot, PQ, and BC opposite to empty, then QR. Right? Corresponding sides are proportional. ලියන්න ඕන හරි නැත්තම් බෑ දෙන්නේ නැහැ නේද cute.
Page number 16. Page number 16. Page number 16. How to apply කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න එතන apply කරලා පෙන්නන්න ඉක්මනට. Page number 6, top of the page number 16. Right? Equiangular triangle law එක how to apply කියන එක තියෙනවා. ආයේ තනියම apply කරලා පෙන්නන්න. Right? PQ TS R. Okay, now before we go to apply, we have vertically opposite angles. Right? We have alternate angles. Right? Is it alternate angles? Therefore, the two triangles are equiangular. We have to tell that. In triangles, PQR and TSR. ලියන්න තියෙනවා ලියන්න කරන්න දෙන්නේ. ලියන්න. Vertical visit PRQ TSR. PRQ TSR. මේ වීඩියෝ එක දෙපාරක් විතර බලලා හොඳට මතක තියාගන්න මොකද නැතුව කරන්න බෑ. ඔය කැමරා ඔන් කරගන්න. PRQ TSR. Vertical visit angles. Right, next one. PQR, sorry, QPR. Sir, Hmm. excuse me, sir. Yeah. Does Yes. TSR should be TRS, right? I have written PRQ equal to TRS. Yes, TRS. 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 Okay. Then QPR equal to RST. Alternate angles. And QPR equal to now RST. QPR RST. I wrote QPR, no? QPR RST. QPR RST and PQR RTS. QPR and PQR. This one is this. RTS. Same reason, alternate angles. We can tell by the because of PQ parallel to TS. Therefore, PQR and
TS are equiangular. Now we can write the theorem. What's the theorem? PR by which is corresponding to PR. Now PR is opposite to dot. The opposite to this dot. Few dots. Okay. Right. Then opposite to dot is the other RS. Right. And QR is opposite to cross, then RQ. And PQ opposite to vertical, opposite angles, is corresponding sides are proportional. The August program එක තිබ්බනම් අපි ගන්න ඔය theorem lot එකක පැය දෙකෙන් දානවා සදාකාලික මතකෙ. එකකට එකක් පැටලෙන් ගැතුව දානවා. පැටලෙන්න දාලා වැඩන්නේ. දැන් theorem තැන් වලින් කට්ටි ගොඩ විදිනවා. මේක හරියට සර්වයිව් කරලා ඔළුවට දාන්න පුළුවන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ. ආයතනයේ ගහන ජියොමෙට්‍රි කියන එක කිසි දෙයක් බලන්න දෙයක් නැහැ ගණන් ටික හදලා දෙන්නේ නේ. ඔව් යෝගස් ප්‍රෝග්‍රෑම් කියා දැන් මෙතීර විදිහට. හරි. question එකට ගමු. ගන්න question number 62 63 පටන් ගන්න page number 60. Sixty-two, 63. Three centimeter. This is misprinted. 3 centimeter. Sir, we have to write 3 centimeter below. Yes, yes, why not? Otherwise, how can we do misprint? Right? Okay, there are two angles equal here. Right? We know that. Therefore, then this question nobody needs to prove the three angles are equal to the three angles of the other because are there vertices given namely? No. Right? Even these are not. Geometry look make a short question. Equal short and drift right? X is corresponding to what? This X is corresponding to this 6 because X is opposite to empty angle. This X is empty angle, and we must always take a data after that. Then should we try with YO 3 because if we want to find this a value of X, we have to really use the 3, right? Then 3 is opposite to the single angle and to the single angle 9. Right? Reason we had mentioned reason normally corresponding sides are proportional. Again, for the
corresponding sides are proportional. X equal 6 times 3, 18, 18 over 9. X equal 2 cm. Okay, now we can find y. This is x, right? දැන් අපි බලන්න අපි ඉස්සලා දුන්නට sides තුනම එකට ලියන්නේ පිස්සු වෙනවා. එහෙම ලියලා මේ ගණන් හදන්න බැහැ. ලියන්නේ දෙකේ. තුනටම ලිවීමේ possibility එක තිබ්බට අපි useful කරගන්නේ cross multiplication දාන්න පුළුවන්. නේද? dual connection එකට විතරයි. ඒක. How to find y? Y is corresponding to 12. Opposite to double single and double single. And find the data. 3 is one the data that we had. 3 is corresponding to y equal, 12 times 3 is 36 over 9, 4 centimeters. Right? Okay. Question number 63. 63 try. 63 first one, second one. AB and AD. Okay, how to find it? Lamai, only one angle is given equal. Can you see? This is the, but there must be another angle. Then what is the angle that we can select? Please look at the board here. Everybody, hammer board here. Then what are the two? Better way angle like a common killer. I get a common killer. Me or Gandhi. This common angle is belong to BDC as well as that bigger one. If a Gandhi, අපිට පුළුවන් මෙතනදී මේ bigger one එකේ මෙතන given එකක් තියෙනවා පොඩි එකේ given එකක් තියෙනවා. angles දෙක ගන්න තිබ්බා කියලා අපි ගොඩ ගියේ ඒක. හැබැයි මෙහෙම තියෙද්දි සමහර අයට first time කරද්දි මොලේ මංජන් වගේ අයියේ. ඒක අවුල්නේ. එහෙම තියෙනවා. මොකද කරන්න ඕනේ? එහෙම තියනවනම් විතරක් වෙනම ඩයග්‍රෑම් එක අඳින්න. පොඩි ඒතාවයි ලොකු ඒතාවයි වෙනම අඳින්න. කොහොමද? මන්දිද වයලට. මොකද ගානක් හදන්න එක සැරේ විභාගය ඊට පස්සේ අවුලන්න බැහැ. සමහර අය ඉන්න දක්ෂ ලෙස මේකම දානවා එකක් කියලා දෙන එකම දේ. ඒක බැලීමේ හැකියාව රැස් බැලීම තමයි ප්‍රධාන කාරණය. ලොකු එකනේ. B AC 4 centimeter common angle and given angle. This is written as AD plus 2. නැත්තම් එන්නේ උත්තර AD plus 2. The AC A to C length is AD plus 2. And the smaller one we have
this way B BC, right? Please mark angles, otherwise wrong, na? Right? 3 centimeter, 2 centimeter, 4. ඒක අවුලන්නේ ඔක්කොම තියෙනවා. කොහොම ඇඳගන්න? එතකොට කොහොමද ජීවිතේ වර්ධින්නේ කොහොම අරගත්තොත් හරියට නැෙන්නත් ඕන. වෙනම අඳිනවා නම් හරියට අඳින්න. එතකොට කවදාවත් වර්ධින්නේ නැහැ. මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. ඔතන හිතන්න අඳින්න නැතුව කරන්නත් පුළුවන්. right. දැන් අපි මේකෙන් බලනවා නම් in triangles ABC and ADC ලා කියන්නේ. In triangles ABC and අරගෙන එතත් කියන්නේ. ADC. Right, they ask AB first. AB is corresponding to the bigger one. Local triangle එක AB corresponding වෙන double symbol එක. So body triangle එක corresponding වෙන්නේ double symbol එක කවුද 3. AB by 3. So මේකෙත් එහෙමයි වෙනම දාලා තියෙනවා නම් AB by double එක. ඊළඟට දැන් අපිට data එකක් වුණා local triangle. Because we have written AB selecting the bigger one. The what is the one and only data in the bigger one? Because we must find AB first. The 4 centimeter is the other side that including the bigger one. Therefore, 4 by the 4 is corresponding to the empty. Sorry, 4 is corresponding to the single symbol, and this is the other. 5 is smaller. ඒක ඉතින් පැරලල් ආයත තමයි මම කියන ආගෙන් බලන්න. හරිද? දැන් ඇත්තටම AB හොයන්න AB ගත්ත කෙනා මේකෙන් ගත්තනේ 3 කියන. ඊට පස්සේ ලොකු ට්‍රයැන්ගල් එකේ 4 ඉන්නේ මේ සිම්බල් එකට ඔපොසිට්. ඒ මෙන්න මේ තනි සිම්බල් එකට ඔපොසිට් කවුද 2. මේකෙන් 4 නම් 4 by 2. කැමති විදිහට බලන්න. ඔයාලට කම්ෆර්ටබල් විදිහ අල්ලගන්න. සමහර වෙනවා මුලින්ම වෙනම ගලවලා බලලා එහෙම ඇඳලා හදලා ඊට පස්සේ තනියම මෙහෙම කරගන්න ඉන්න. පස්සේ මුලින්ම මම නම් කියන්නේ ඇඩ්වයිස් කරන්න කොහොමද ගලවලා දිනවා හොඳයි කියලා. පැරලේ නැ ඉන්න පුළුවන් ගොඩ. right මේක අපිට නැතුවේ. 2 times 1 2 times 2 AB is 3 times 2 6 cm. මේක ඕන අලියන corresponding sides are proportional. Corresponding sides are proportional. මේ ගලවලාදී වාසිය තමයි මෙතන මේක උනත් AD + 2 කියලා ලියන්න වෙනවා. දැන් මෙතනදී හිතුන්නේ නැත්නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. Then we must find AD. AB 6 කියලා දැන් ආවන්න මේ සයිඩ් එක 6 කියලා ආවනේ. Okay, ready? වෙනවද equiangular triangles එහෙමයි ගන්න නේ. නැතුව බෑ. complex වෙන්නේ. වෙන වෙනම ඉන්නේ තාත්තයි පුතයි වගේ වෙනම වෙන්නලා. හරි කලවම් කරලා දෙන්නේ හොඳට. දුන්නාම කල්පනා කරන්න. Great. Okay, lamai, what is the other connection that we have, right? Then the second question they asked about AD. AD is in the ABC triangle, right? That's what we mean. When I know main triangle, whenever equiangle ho kiyanne ba. They like separate equiangle ne. එහෙම data තියෙන එකම angle එකක් විතරයි. අරක common. ඒ නිසා AD එක බලන්න එහෙම ගන්න බෑ. equiangular triangles को තියෙනවා. මම කිය දැනනවා කියලා හිතන්න. අංග ඇහෙන්න ඕනේ. එහෙනම් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ AD plus 2. AD plus 2 is corresponding to other one. This is opposite to the empty angle. Opposite to empty angle is 4. We must write the data. 4 by 4 is corresponding to single and 2. then මේකත් බලන්න. AD plus 2 කියන්නේ opposite plate දැන් මෙතන empty කියන්න බෑ. පරිස්සමට ගන්න ඕනේ දෙන්න ගන්න. empty කියන්න බෑ. අර ලොකු triangle එකේ කල්පනාවෙන් හිතන්න ඕන මේක symbol එකක් නැහැ කියලා. ලොකු triangle. body triangle symbol එකක් නැති opposite. AD plus 2. අර ගලවලා දීලා මොකක් ප්‍රශ්නයක් නේද? ගන්න පුළුවන්. I 2 times 1 2 times 2 AD plus 2 is 4 times 2 8
AD is 8 minus 2, 6 centimeters. Other nigga right hand side. ඔය විදිහට ගලවලාදී ගලවන්නෝ දිනන්නෝ කියලාදී right. Find AE. AE is a question. AE. පොඩි කෑල්ලක් අහන්නේ. Find AE. ගලවලා බලන්න AE ඉන්නේ මේ ලොකු triangle එකේ. ගලවලා නැකමෙන්ද කවුරුහක් ළඟ මේක කොමන් එතකොට. Vertices හරි පරිස්සම් දාන්න. B A C. This is A 9 plus A. And this is 12 plus 6 80. And mark the angles. නැත්තම් කවදාවත් මේක කරන්න බෑ. Angles ටික mark කරන්න. ඒ වෙන වැදගත්. And smaller one. ෂුවර් නැත්තම් බයන අනිවාර්යෙන් කඳින්න මොකද එක සැරේ ප්‍රශ්න පත්‍රේ කරලා දෙන්නේ ගෙදර නම් ඇවිල්ලා ආයෙ කරන්න බෑ නේද? පැටලුණොත් ඉවරයි. අනිස්සවට හොඳම ෂුවර් ආයෙ විතරයි එකපාරට දාන්න. හොඳම ෂුවර් ආයෙ නම් පළදින අවස්ථා තියෙනවා. ප්‍රශ්න පත්‍රේ එකයි CNC එයි දෙන්නේ නැත්නම් 75 එකක් දෙන්නේ. Right, smaller one 12 centimeter we have and 9 centimeter ඕනේ නැහැ මේකෙදි නිකන් sketch නේ ඔබ දාන්න. Right, now they ask about AE කියන එකක් එක්ක ලියමු අපි බලමු එතනින් data දීලා දන්නේ නේ වෙන මොකුත් data දීලත් නැහැ. Right, කියන බලන්න 9 plus AE. 9 plus A is opposite to empty. Opposite to empty is 12. Then 80 is the other one and only data. 80 is opposite to single one. And here 9. And the single like opposite to the heart making 9. නැත්නම් මෙතනින් කවුරුහක් ඉදලා ඉන්න කරගන්න. ඉස්සරහට ගියා. 9 times 1 9 times 2 9 plus AE equal 12 times 2. You know that cross multiplication we can have positive. Right? 12 times 2 because we cancelled previously. AE is 24 minus 9 due to this plus 9. Right? 15 centimeters. Maths 1 paper එකේ මේ වගේ කෙටි ප්‍රශ්නයක් ලිප් එකේ තියෙනවා. බලාගෙන ඉන්නනේ. මේ question එක. ටියුට් නෙමෙයි වෙන එක. ටියුට් එක කරන්න ගිහින්.
ඒක ඔයාලගේ Facebook එකේ තිබ්බ එකක් ගන්න. A B C E Q X and 2 centimeter, 6 centimeter and Y centimeter, 8 centimeter and 12 centimeter. Okay, try to do something to find X and Y. The previous theorem එක දාන්න හිතෙන්නේ නැද්ද ඇත්තට? එහෙම හිතුන්නේ නැත්නම් තමයි පොදු. හිතෙන්නේ නැද්ද? X is to 2 and 6 is to y. දැම්මොත් ඔයාට හදන්න පුළුවන්ද බැයිද? බැහැ. What's the reason? ළමයි, if you write so, we will have two unknown instances, x and y, two variables. How's the idea? කරන්න බැහැ. X is to 2 and 6 is to not a number, it's a y. X and y two variables there. Okay, then we have to do a different thing than that. Then equiangular triangles, then can we find equiangular triangles? Can we find? Because of the line parallel given, right, more than the sides proportional theorem, right, we can have the corresponding angle because this F shape we have F shape, can you see, right? And again we have another F shape to other side because of the line parallel and corresponding side, corresponding angles, and this one is getting common for the both triangles. Triangle. Ten minutes break එකක් කියලා දෙනවා break නම් දෙන්න හැමෙන්න අන්න එක දිගට කරමු. විනාඩි 25යි. මේ වීඩියෝ එක නැවත වතාවක් ඉල්ලගෙන බලන්න. කොහොමද ගොඩ දාගන්න. යම් මේකේ power supply current එකක් ගියොත් මේ මොහොතේදී අවවර කෙනෙක් අඩුතරම එක්කෙනෙක් හරි log out නොවි ඉන්න. ඔයා hostel හරි ඉදි අන්තිමට මොකද මට power supply මේක එනකම්. ඊළඟට recording එක ගත්තේ. ඔයාලා ඔක්කොම ලියුණොත් current එක ගිහිල්ලා recording එක cancel වෙනවා. මම recording එක වෙනවා මෙතන. නමුත් recording cancel වෙනවා කවුරු හරි කෙනෙක් ලියුණොත්. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම ලියුණා. එක්කෙනෙක් හරි දෙන්නේ අඩුම එක්කෙනෙක් හරි ඉන්නවනම් මොකද මම දැන් නැහැ ඒකට කරන්ට් කියන්නේ. ඒක කරන්ට් එක මට එද්දි ඔයා ඉන්නවා කියන්නේ ආයෙ මාව හොස්ට් වෙලා මගේ රෙකෝඩින් එක රෙකෝඩ් වෙලා. මතක තියාගන්න මේ උදව් කම්පැනි කරලා කතා වෙලා ඊට පස්සේ කවුරු හරි හිම ගියොත් අද යන්නේ ගන්න නැහැ මම කියන්නේ. මෙතනින් ඉහට ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක කවදාද කරලා දෙනවද? මතක තියාගන්න කවුරු හරි ඒකට සපෝට් කරන්න. ඩේටා ටික ගන්න පිච්චේ. ඉන්න වෙනවා ලයින් එකේ. රෙකෝඩින් එක ගන්න හම්බෙන්නේ. Right. Now how to do this? Please draw the true triangles now. ABQ. ABQ we have X, 6, 8. ABQ. Other A, B, C ಎಂದಾಮ වරදින්නේ ඒක ෂුවර්. වරදින්නේ නැති තාම පටල ගන්න නේද? නැත්නම් ඉතින් පටල ගන්න නැත්නම් තමයි. Okay ළමයි then what is the AC length at the triangle? It is 6 plus 5 we have right. 6 plus 5. This one is plus 2. This is 12. Okay, now we write what's if we want to get x, how can we get
x over x plus 2, because it doesn't matter for having more than one x later, but x over 2, x plus 2. X is corresponding to the cross and x plus 2 is same corresponding to cross. And we must have a data. The data is not regarding 6, the 8 over 12. Okay. Y over the equation. We have 4 times 2, we have 4 times 3. Therefore, we can have cross multiplication after that. 3 times x, 3x, 2 times this x plus 2 bracket, 3x and 2x plus 4. Then if you take this 2x to left side, right hand side there is 4. Lamai, x is 4 centimeter. X is not. X can happen. Why ගන්න එක? Right, why ගන්න? 6 plus y over 6, 8 over 12 දාන්න. right, y ගන්න අපිට previous theorem එක ගන්න බැරිද දැන් ඉතින්? x දන්න නිසා. මම කියන්නේ දැනවත් දන්නේ. x දන්නවා නම් මේ triangles දැන් previous එක ගන්න බෑ මොකද්ද? කියන්නේ x over 2 නෙමෙයි 4 over 2 දැන්. හරි? මේ පැත්තේ 6 over y. හරි? ඒක ගන්න පුළුවන් එකපාරට නේද? 6 over y equal 4 over 2. PQ divides other two sides proportionally. Then what is y? 2 times 1, 2 times 2. Therefore, y equal, 6 equal to y. Y is 6 divided by 2, 3 kilo in it. 3. Ready? Otherwise, this one. We can write 6 plus y over 6. 6 plus y over 6. And 8 over 12. Denominators, numerator 2 and 3. Take 3 times 6 plus y and 6 times 2, 12. 18 plus 3y equal 12. Minus that count. Sorry, 12 by 8 must be there. 12 by 8. Reason I have first selected the bigger one, no, smaller one, no? 12 by 8. 6 plus y is belong to the smaller triangle, therefore smaller triangle, sorry, bigger one. Bigger one means to smaller and bigger one is to smaller. Like this, 12 over 8. 2 and 3. 2 times 6 plus y, 6 times 3, 8. And 12 plus 2y equal 80. Try to find y. 2y equal 6 because we can get this to it. Y equal 3. අර first theorem එක ලේසි වුණා වුණා. හැබැයි ඒක දාන්න ඒ connection එක හරියට තියෙනවා. දෙපැත්තක් දාන්න නැත්නම් දාන්නේ. Okay, ready? Right. මේ question ලියන්න. ඔය converse එක ලියා කියලා දුන්නේ නේ. converse කියන්නේ. Converse of equiangular triangle. Converse of equiangular triangle theorem. පාඩම ඉවරයි next week graph. right graph tute එක සමහරවිට මම online ඉන්න ළමයි ටික දෙනෙක් අර ඒගොල්ලන් සමහර අය දෙව්වා. තාම අපේ physical class කට්ටිය graph අරන් නැහැ next week institute එකෙන් ගන්න. graph tute එක කියලා දෙන්න. තාම classes ගැන ලොකු කොහොම කරනවද නැද්ද කියන එක තාම ලොකු තරගෙන නැහැ. එන්න කලින් හරියට ඉන්ෆෝම් කරගෙන
group තියෙනවනේ. ඒ වලින් අහගෙන බලලා ඉන්න. සහවේ ආපු නැති ඒකට කියන දැන් මෙතන ඉන්නේ ළමයි 50 දෙනෙක්. මගේ ළමයි 150ක් විතර කෙනෙකුත් ඉන්නවා මේ අවුරුදු දැන. සාමාන්‍යයෙන් වෙන අවුරුද්දක මේ වෙනකොට ළමයි 250ක් විතර පැනලා කොරෝනා ඉඳ මේ අවුරුද්දේ ළමයි කොහොමද පන්ති වල නෑ අපි. ඉන්න කට්ටියත් නේ. ඉන්න කට්ටියද අලුත් කට්ටිය. අලුත් කට්ටිය වුමනාව තියෙන ළමයි ටිකක් තමයි අලුතෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපිත් එක්ක. ඔය ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න ළමයි ටික ගොඩක් වුමනාව තියෙන ළමයි සෙට් එකක් මම හම්බෙලා ඉන්නේ. ඒ ළමයින් හොඳ රිසල්ට් එකක් අපි දෙනවා. සහ කිසිම ක්ලාස් වල ඉතුරුලා ඉන්නේ වුමනාව තියෙන ළමයි ටික විතරයි. ඔයාලා දන්නවා ඉන්නේ කවුද කියලා. නේ? right. Okay ළමයි. Converse of equiangle triangle theorem. Right, what is the converse you can build up? කොහොමද converse එක ගන්න? කියන්න බං ඉස්සර කිව්ව මොකද්ද? If two triangles are equiangular, the three sides are divided proportionally. Ne? The sides of the triangle, the corresponding sides are divided proportionally. Then corresponding sides that do අපි කෙලින්ම කියන්නේ මොකද්ද? If three sides are divided proportionally in two triangles, then the two triangles are equivalent. අපිට කියන්න බෑනේ corresponding sides මොකද කියන්නේ? If three sides are divided proportionally in two triangles, then the two triangles are equivalent. අනිත් එක. If three sides of a triangle, if three sides of two triangles, right? If three sides of two triangles, if three sides of two triangles are proportional to the are proportionally divided, 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 then two triangles are equiangular. Equiangular. Okay, එහෙම use වෙනවා අඩුයි ආ. ඕකෙන් ලොකුට එහෙම අනිත් පැත්තට එන්නේ නැහැ. අරක එනවා parallel straight line එක. සතාව එනවා. ඕක එච්චර එනවා අඩුයි. ඉතින් ආවත් තේරෙනවා. මොකද්ද වෙන්නේ? equiangular show that equiangular කිව්ව ගමන් අපි මුගක් වෙලාට angles තුනේ යන්නේ. angles තුන නැත්තම් ඒ ratio එක දීලා තියෙන්නේ. ඒක දෙන්න ඕන නැතුව නැත්තම් අපි මොනකම ඉහරි ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ මට්ටමට આવොත් අපි ගණන් බලමු මේක උත්සව තියෙනවා. කරලා බලන්න. ඕකට නෝට් එකක් දාන්න අපි ගානකට යනවා. එතකොට ඕක අහු වෙනවා නම් right. එන්න example එකක්. අපි example කියන්නේ ඊළඟ question එකක් වශයෙන් ලියන්න. In triangle ABC, මේක කරලා අපි ඉවර කරමු. කටිය නැත්තම් දැන් geometry lesson එකක බෑරුණා. ඉතියනේ කොහොමද? right. In triangle ABC, the points D and E lie on the sides. In triangle ABC, the points D and E lie on the sides. AB and AC such that DE parallel to BC. DE parallel to BC. Such that DE parallel to BC. The line AY cuts DE at AY cuts DE at X and
X suppose X and BC at Y. BC at Y. Prove that XC YC equals AX over AY. XC YC equals DX over right. Okay, please draw a diagram to that. Fine. Diagram එක හදාගත්තොත් තෝරන ගානක් හදාගන්න පුළුවන්. ලොකු දෙයක් නෑ ඒක. In triangle ABC, points D and E lie on the sides AB, AC. In triangle ABC, the points D and E lie on the sides AB and AC. They are not midpoints, huh? Such that D parallel to BC. Yeah, that is given. D parallel to BC. The line AY, there is no Y letter, but line AY, AY cuts D, AY cuts D, cut करना at X here. AY तो Y दावा इस तरह लेंगे. X and BC at Y. Okay. Line AY, BC at Y and so that XC over YC, XE over YC equal to AX over AY. Because of AX over AY having, right? How to do this? XC over YC we have to get. And this triangle will be okay, right? Because of this line given parallel, you know, corresponding angles are equal. These are corresponding. And this is a common one. Use the theorem we can use. Equiangular theorem. We write in triangles AYC XE parallel, or we have to tell that the two triangles are equiangular, right? In triangles AYC and AXC, we have to have recursive before that. And you have to tell all the angles are equal. Right? One of the angles equal, we can tell that AXE, smaller one, AXE angle equal to AYC. The reason corresponding angles.
the pair parallel is, you know, x e parallel or the d e parallel bc. We can write the reason otherwise. And not only that, we can write that AEX equal to ACY. The same reason. Corresponding sides are corresponding angles. Corresponding angles. Now, XAE, YAC, remaining angles. Therefore, AXE and AYC are equiangular. ඔතන ලකුණු දෙනවා. ඊට පස්සේ ලියන්න තියෙන හිතේ හැටි. මොකක්ද අහන්නේ? XE by YC. We can write that. XE by YC equal AX by AX by corresponding sides are proportional. Right? The second target you can achieve XE over YC dx over by. To get dx over by, you have to follow the similar way. එකම විදිය follow කරන්න. ඔක textbook එකේ තිබ්බ ගානක් අපි ගත්තේ. ඒකේ තියෙනවා බලන්න. ඔන්න example එක කියන්න. Example number 1 of the page number 97. ඒක ලොකු දෙයක් නෑ. දැන් මේක කරා නම් අනිත් මනුස්සයල ඔක කරා හැකිනේ. ඇයි? මේ පැත්ත triangle එක මම කන්නේ ඉච්චලා මොනවද මේ corresponding angles තියෙන ආයතනයක් එකමද ඒ ඔක ආයෙම කියලා දෙන්න ඕනේ ඒ විදිහටම දාන්න නකර වඩ මිසිකුණා x නේ ax by නේද ay කියන එක dx by by ඕකම ඔය විදිහටම එන්න වෙනවා මොනවාරි පැටලෙනවා නම් ඩවුට් එකක් තියෙනවා ඩවුට් ඕක තියෙනවා ඩවුට් තියෙන වැඩකුත් නැහැ 97 page එකේ ඔය ගාන හිමු තියෙනවා ඒක කරන්නේ right වැඩිපුර questions එන්නේ හැබැයි mid point තියෙනවා පැහැදිලිවම තියාගන්න ඔය ඔක්කොම එකට හොඳට ආයෙ ඔළුවට සමරි කරගන්න ඕනේ mid point එකෙන් තියෙන්නේ කලින් පාඩම මේක දැන් පාඩම හරි අපි ඒක සමරි කරන්න කලින් සමරි කරනවා අනිවාර්යෙන්ම කොහොමද කොහින්ද අල්ල ගන්න last 10 එකක් හරි ඕගස්ට් එකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් දැන් නම් මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් දාමු ඒකට ළමයි ඕගොල්ලෝ ටියුට් එකේ ගණන් ටිකයි හරි ටියුට් එක හොඳ ගණන් ටිකක් දාලා දෙනවා ඊට කලින් ටෙක්ස්ට්